আমি আজকে রুই মাছ দিয়ে সিম দিয়ে আলু দিয়ে বড়ি দিয়ে তরকারি করব। এখানে কি কি নিয়েছি? রুই মাছ নিয়েছি, আলু নিয়েছি, সিম নিয়েছি, বড়ি নিয়েছি, মেথি কালি জিরা নিয়েছি, লবণ নিয়েছি, ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ নিয়েছি। এখানে মরিচের গুঁড়ি আর ধনিয়ার গুঁড়ি নিয়েছি, হলুদের গুঁড়া নিয়েছি। এখন আমি মাছের মধ্যে হলুদ লবণ মেখে নিব। আমার মাখা হয়ে গেছে, রেখে দিলাম। কড়াইয়া বসায় দিলাম, কড়াইয়া গরম হয়ে গেছে, এখন তেল দিয়ে দিব। এখন আমি আলুগুলা বেছে নিব। আলু দিয়ে দিলাম, এক চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, আধা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, আমার আলু ভাজি হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে ফেলব। বড়িগুলো ভেজে নিব। বড়ি ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে ফেলবো। এখন আর একটু তেল দিয়ে দিব। এখন মাছ দিয়ে দিব।
মাছ ভাজি হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে ফেলবো। একটু তেল কমিয়ে দিলাম। এখন ফোড়নের জন্য মেথি কালি জিরা দিয়ে দিলাম। এখন সিম দিয়ে দিব। এখন 1 চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। আধা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখন একটু ঢাকনি দিয়ে দেব। তেলের মধ্যে 1 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। 1.5 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। এখন আবার ঢাকনি দিয়ে রাখলাম। এখন আমি সিমের মধ্যে 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া 2 চামচ দিয়ে দিলাম। আধা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখন একটু জল দিয়ে দিব। আলুগুলোও দিয়ে দিব।
একটু ঢাকনি দিয়ে দিলাম। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন জল দিয়ে দিবে, পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিবে। আর একটু জল লাগবে। এখন মাছ দিয়ে দিব। এক চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, আবার ঢাকনি দিয়ে দিল। এখন আমি মাসকলির বড়িগুলা দিয়ে দিব। কাঁচামরিচ গুলা দিয়ে দিব। ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। এখন আবার একটু ঢাকনি দিয়ে দিব। আমার তরকারি হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে ফেলবো। আমার সিম দিয়ে, আলু দিয়ে, বড়ি দিয়ে, রুই মাছ দিয়ে তরকারি হয়ে গেছে। আপনাদের ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন।